Good afternoon, everyone. My name is Srikanth, Director of Srikanth's Academy. His name is Bharadwaj. He is going to 12th grade and he is a NEET aspirant. He is going to write the 2027 NEET examination. So he took foundation course from Srikanth's Academy. We came here to his house to interact with him, to just know about the feedback of the physics foundation course. Hi Bharadwaj. Hi, sir. Okay, so we want to just know in your own words about the physics foundation course. Okay, so our physics foundation course is helpful for your NEET exam or not? Are you able to solve the NEET previous questions? Did you get the basis and fundamentals strongly from physics foundation course from Srikanth's Academy? ఈ క్లాస్ వినడం ద్వారా అసలు క్వశ్చన్లో వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు అనేది తెలుసుకోగలం. మనం డైరెక్ట్గా 10th అయిపోగానే ఏమీ వినకుండా ఇంటర్కి వెళ్ళిపోతే వాడు అసలు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడో తెలియదు, సార్లు ఏదో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. Okay, thank you. What about the subject clarity on the physics subject? Generally, physics requires some practical knowledge. Okay, in the school or college, generally you'll be having a board and you will just use a chalk piece or you'll just use a marker. Okay, a black marker, red marker, blue marker. But coming to online classroom, we have many number of tools to explain in open board or blackboard. Okay, so did you enjoy the course or did you understand the physics practically? నాకైతే బాగానే అర్థమైంది. ఇప్పుడు కాలేజీలో అనుకో చాపీస్ పెట్టి ఆ బాల్ పైకి వెళ్ళింది, బాల్ కిందకి వచ్చిందని ఊరికి అలా గీస్తారు, అక్కడే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం మేము. ఇక్కడ ఇంకో కలర్స్ పెట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు, బాగా అర్థమైంది. Okay, thank you so much, dear parents, for giving such a feedback. Okay, and we hope definitely Bharadwaj will secure MBBS admission in one of the best aims across India. Okay, thank you Bharadwaj, all the best. Right.